Hello dear students, welcome to the second video of Equilibrium chapter. In this video, I am going to explain you a very important topic, that is Chatliers Principle in an easy way. Okay, now what is the statement of this Chatliers Principle? It states that if a system at equilibrium is subjected to a change of pressure, temperature, concentration, volume, etc., then equilibrium shifts in a direction so as to nullify the effect of change. That means suppose you are carrying out any reaction, that reaction is already at equilibrium. For example, I'll consider the reaction which is at equilibrium. Okay, so I'll write here the formation of ammonia. So in order to form ammonia, we need a nitrogen gas and hydrogen gas. There is an equilibrium. So the formation of ammonia is taking place. Now let us balance this equation. 2 ammonia, here it is 3. Okay, all are gaseous substances. Now, so let us consider this is a equation or a reaction which is already at a equilibrium. So what is equilibrium? So it is a condition or a state at which the rate of forward as well as a backward process remains the same, or it balances each other. That is equilibrium. Suppose to this system, the reaction which is already at equilibrium, to that particular system, if you are going to change the conditions, such as you are going to change, or you are going to increase the pressure, or you are going to decrease the pressure, or you're increasing the concentration of the reactants or the products, or you're changing the volume. So that means you're changing, suppose if you are changing the conditions such as pressure, temperature, concentration, etc., then what the equilibrium gets disturbed because you're doing the changes. So the equilibrium gets disturbed, but system, it tries to decrease, or it tries to nullify that particular changes. That is a principle behind this. Okay, so now I'll consider effect of concentration first. So what happens if we change the concentration of the reactants? See, there are two reactants, one is nitrogen and hydrogen, and the product is ammonia. Now what happens if you change the concentration of the reactants, or by changing the concentration of the product? What happens to the equilibrium state? Okay, now suppose let us increase the concentration of the reactants, or especially I'll consider, let us increase the concentration of nitrogen. Okay, so you're increasing the concentration of nitrogen. So your nitrogen in this reaction acting as a reactant. Okay, so you're increasing the concentration of nitrogen. That means system gets disturbed, isn't it? See, for every process there is equal and opposite process. What you study in a physics, for every action there is equal and opposite reaction. So similarly, already this reaction is at equilibrium. You're changing the concentration, you're disturbing the equilibrium. How? By increasing the concentration of nitrogen. So what happens? System gets disturbed. So ಆ system ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತ reactant consume ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? So you're increasing the concentration of nitrogen. That means the system gets disturbed. So system, what will the system will do? It will try to decrease the concentration of nitrogen, because we have increased the concentration of nitrogen. So system tries to decrease the concentration of nitrogen by proceeding a reaction in the forward direction. Because if the reaction proceeds in the forward direction, what happens? The reactants gets consumed and the product formation will takes place. Andre
ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು. ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು equilibrium shift in a direction so as to nullify the effect of change. What is the statement? System at equilibrium, if it is subjected to a change of pressure, temperature, concentration, then equilibrium shifts in a direction so as to nullify the effect. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. So system tries to decrease the concentration by proceeding the reaction in the forward direction. So reaction goes to the product side or in the forward direction. This is one case. That means if what happens if you increase the concentration of the reactants. Suppose you can also tell like this. If you are decreasing the concentration of the reactants, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ concentration reactant in ಇದೆರಡು reactants. Okay, this is product. Now you are decreasing the concentration of the reactants. System ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ಯಾಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ N2 ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. So if you are decreasing the concentration of the reactants, then system tries to increase it by favoring the reaction in the backward direction. Similarly, for the product, you can also explain like this. See, suppose you are increasing the concentration of the product. Okay, suppose you are increasing the concentration of the product, that means ammonia. You are increasing the concentration of ammonia. System gets disturbed again. System disturb ಆಯಿತು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಅಮೋನಿಯಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಅಮೋನಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. Okay, now let us explain the second factor, effect of pressure. What happens if you change the pressure of the system? How it affects the equilibrium? Okay, so I'll consider the same reaction, that is formation of ammonia. Formation of ammonia, nitrogen reacts with the hydrogen, it will form ammonia gas like this. Now, so before explaining this concept, one thing you remember, pressure is nothing but what is the pressure actually? It is a force by area. That means the gaseous particles, they acting force on the walls of the container. Nothing but they exert a pressure. So pressure is directly proportional to number of moles. If number of moles is more, then the pressure is also more. So more number of gaseous particles, they collide on the walls of the container, then they exert a more
force, nothing but more they exert a pressure. Okay, so pressure is always directly proportional to the number of moles. Now, so how many number of reactants are there here? 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen. Total there are 4 moles of reactants. 4 moles of reactants already there in the reaction and 2 moles of ammonia. 2 moles of ammonia. Now, case 1, let us increase the pressure. Let us increase the pressure of the system. Okay, so equilibrium principle in edu, if a system is subjected to changes in pressure, volume, concentration, etc., then system tries to nullify the effect of that changes by proceeding either in a forward direction or in a backward direction. So now we are increasing the pressure of the system. Again system gets disturbed, system tries to decrease the pressure. Now system ina pressure ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. What I told, pressure is directly proportional to number of moles. So ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ reaction should proceed in the forward direction. Why? In the forward direction we have 2 moles of ammonia. When compared to the reactant number of moles, it is less. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಲ್ಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೆಷರ್ is directly proportional to number of moles. So if we increase the pressure of the system tries to decrease it by proceeding the reaction in forward direction. Second case, if we let us decrease the pressure of the system. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ತಂದದ್ದು, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಅವುಗಳ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದೇ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್. So if we decrease the pressure of the system tries to decrease it by favoring a reaction in backward direction. So this is about effect of pressure on equilibrium. Okay, now let us consider effect of temperature. Okay, so under effect of temperature we have two cases. One is exothermic, in case of exothermic reaction, and another one is in endothermic reaction. Now I'll consider the same reaction, that is formation of ammonia. Okay, so during the formation of ammonia, amount of energy is released. I'll write minus x kilojoule. That means it is exothermic reaction. What is exothermic reaction? It is a reaction where heat is liberated. Okay, so this is the key. See, during the reaction, if heat is liberated, then the heat is liberated in the form of product, right? ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. मान लो ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. In exothermic reaction, consider heat as a product. That is for your understanding the concept. Okay, now case 1, let us increase the temperature. Let us increase the temperature of the system.
we are increasing the temperature of the system means we are raising heat, isn't it? We are increasing the temp. Already I told, if heat during exothermic reaction heat is liberated, therefore we can heat is liberated as a product, so we can write heat as a product. Now we are increasing the temperature of the system means we are rising the heat, that means we are increasing the product. So equilibrium gets disturbed. System tries to decrease the temperature by proceeding the direction in the backward direction. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಸ್ 1, ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುದು. ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು, ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. Is this clear? This is for exothermic reaction. Suppose if your chemical reaction is endothermic. Okay, endothermic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in endothermic reaction heat is absorbed. Endothermic reaction heat is absorbed. I will write the same reaction in a reverse manner. Ammonia gives nitrogen and hydrogen. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ you need to supply heat. So let us consider heat as reactant. Okay, this is endothermic reaction. Heat is absorbed. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು heat supply ಮಾಡಬೇಕು to decompose ammonia into nitrogen and hydrogen gas. Now let us apply or let us increase the temperature now. Let us increase the temperature. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? In endothermic reaction, heat is absorbed, so we can consider heat as a reactant. You are increasing the temperature. Consider it as a reactant. So ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ಯಾವಾಗ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅವುಗಳು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ if you are decreasing the temperature in endothermic reaction, always reaction proceeds in the backward direction. Is it clear? Okay, now let us consider effect of volume on equilibrium. See, volume and pressure, they are inversely proportional to one another. From Boyle's law, we know that pressure and volume, they are inversely proportional to one another. So here the effect of volume, it is against, or it is opposite to that of pressure effect. Okay, so nitrogen, let us consider the formation of ammonia, sorry, 2 ammonia, this is 3H2. Number of moles of reactants, 4 moles of reactants, 2 moles of product. Okay, so effect of pressure, in effect of pressure, I told pressure is directly proportional to number of moles. So if you are increasing the pressure of the system tries to decrease it by favoring a reaction where there is less number of moles. But this is opposite in case of volume. Okay, see, suppose if you are increasing the volume of the system tries to decrease the volume. If you are increasing the volume of the system tries to decrease the volume by favoring reaction in the backward direction. This is opposite to that of pressure. Please remember, see, suppose if you are increasing the pressure, let us consider pressure here. Okay, if you are increasing the pressure of the system, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ the volume of the system, if you are decreasing the volume of the system tries to increase it by favoring the reaction in forward direction. So this is exactly opposite to that of pressure. I hope this is clear to you. Okay, next is effect of catalyst and effect of inert gas addition. So catalyst, usually these are the substances which is used to increase the rate of the reaction. Okay, if you add any catalyst to the equilibrium reaction, it won't changes the equilibrium condition. Rather, it will increases the rate of the forward reaction as well as backward reaction. So equilibrium point is reached very quickly if you introduce any catalyst, but it won't affect the equilibrium condition. So that is the effect of catalyst. And if you add inert gas to the equilibrium condition, then only there is no effect. Okay, so if you add any inert gas such as argon, it does not take part in the reaction. That means equilibrium remains undisturbed. So there is no effect on equilibrium if we introduce or if you add any inert gas. The name itself indicates it is inert in nature. It won't react with the reactants as well as products. So there will be no changes in the equilibrium state. So this is about Chatliers principle. So what is Chatliers principle? If a system at equilibrium is subjected to a change of pressure,
temperature, volume, concentration, and etc., the system tries to nullify the effect of change. That is what Chatliers principle is. So in my next video, I am going to tell you the one more type of equilibrium, that is ionic equilibrium. Thank you.